Welcome back to Enchanted Learning. It's me, Manasat Khalid. So today we are discussing a chapter related to the syllabus of Secretariat's assistant, and that is citizenship, which we were discussing on the last class and yet not completed. We have to consider certain points, so we have to study certain points also related to citizenship. That is what we are discussing in this class. Hope we have studied those points related to citizenship and hope we are all studying well. Before moving to the class, let's begin our class with a quote. Accept your past without regret. Handle your present with confidence and face your future without fear. So you should accept your past without regret. You should not regret about your past. You should handle your present with confidence. That is, you should go on with your confidence. And you should face the future without any fear. And you should face the future without the fear means you should face all those challenges and move to your success. So moving to the topic, citizenship. So here we are now discussing about the overseas citizenship of India. That is overseas citizenship of India. In September 2000, the government of India had set up a high-level committee on the Indian Diaspora under the chairmanship of L.M. Sidney. So in September 2000, Government of India had set up a high-level committee, and that committee under the chairmanship of L.M. Sidney, and the committee was based on Indian Diaspora. Indian Diaspora means a people who have moved from India and of Indian origin, that is Indian Diaspora. So people who are Indian origin and have moved somewhere to other countries for the purpose of job, etc. So based on this Indian Diaspora, a committee was provided under the chairmanship of Singhvi, L.M. Singhvi, and the committee was set up. Who had set up such a committee? Government of India had set up a committee on Indian Diaspora. That is to study about those people, that is who are of Indian origin and who have moved to some other country for such purpose, job, studies, etc. So a high-level committee was set up by Government of India on September 2000 under the chairmanship of L.M. Singhvi on Indian Diaspora. That is what we have to learn, the first point. So I am discussing these points which are present in the Lakshmikant's Indian polity. So you have to know those points, and it will be very helpful for your examinations. Please note these points. And first point you have to note is the committee submitted its report on January 2002. It recommended the amendment of the Citizenship Act 1955 to provide for grant of dual citizenship to persons of Indian origin belonging to certain specified countries. That is, this committee submitted its report on January 2022. So this committee later submitted its report in January 2022. So 2002, and this committee recommended the report. There were certain recommendations, and that recommendation it recommended the amendment of Citizenship Act 1955. The committee set up a report on January 2002, and this committee had certain recommendations, and it recommended the amendment of Citizenship Act 1955. And that act was recommended to provide dual citizenship to persons of Indian origin belonging to certain specified countries. So it recommended to provide dual citizenship to these people of Indian origin belonging to certain specified countries. അതായത് 2000 സെപ്റ്റംബറിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. ആ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ്? ഇന്ത്യൻ ഡയോസ്പോറയെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചിട്ട് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പുറത്തുപോയ ആളുകൾക്ക് ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത്. ഹൈ ലെവൽ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് L.M. സിംഗ്വിയുടെ ചെയർമാൻഷിപ്പിലായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ജാനുവരി 2000-ലാണ്.
In January 2000 report സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ to provide dual citizenship to the peoples of Indian origin of certain specified countries. ചില പ്രത്യേക കൺട്രികളിൽ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഗ്രാന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം. അവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? To provide amendment. എവിടെ അമെന്റ്മെന്റ് വരുത്തുന്നത്? സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് 1955 അമെന്റ്മെന്റ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. That is all about the committee. So LM Singhvi committee, that committee was set up by Central Government of India, and that committee was named as High Level Committee. Committee was set up September 2000, and that is a committee on Indian Diaspora. So, in September 2000, Government of India set up a high-level committee on Indian diaspora under the chairmanship of LM Singhvi, and this committee submitted its report on January 2000, and it recommended the amendment of the Citizenship Act 1955, and that is to provide or to grant dual citizenship to peoples of Indian origin of certain specified countries. Next one, accordingly, the Citizenship Act 2003 made provisions for acquisition of overseas citizenship of India by the people of Indian origin, PIOs, people of Indian origins of 16 specified countries other than Pakistan and Bangladesh. So, accordingly, the Citizenship Act was amended in 2003. So, first this committee recommended the amendment of Citizenship Act 1955 to provide dual citizenship to those peoples of Indian origin of certain specified countries. Then accordingly, the Citizenship Act was amended in 2003, and this act made provisions. In 2003, the act was amended, and this act made provisions for acquisition of overseas citizenship of India. Overseas citizenship of India by the people of Indian origin. PIOs means people of Indian origin of 16 specified countries. So, as per the amendment of 2003, the Citizenship Act was amended as per 2003, or as per the amendment of 2003, it and provide provisions for overseas citizenship of India by the PIOs, peoples of Indian origin of 16 specified countries other than Pakistan and Bangladesh. You have to note the point, other than Pakistan and Bangladesh. So, 2003 Citizenship Act amend ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ amend ചെയ്തു. അത് എന്തൊരു പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു? ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു? പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനുള്ള ആളുകൾ സ്പെസിഫൈഡ് കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഏത് രണ്ട് കൺട്രികൾ ഒഴിച്ച് പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഒഴിച്ച് ബാക്കി 16 സ്പെസിഫൈഡ് കൺട്രീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ്, ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. ഇനി later the Citizenship Act, that is the amendment and Citizenship Act, which was amended in 2005. In 2005 the same act was amended, and that expand the scope of grant of overseas citizenship of India for PIOs of all countries except Pakistan and Bangladesh, as long as their own countries all dual citizenship under their local laws. So this Citizenship Act was later amended in 2005, and in 2005 this act expanded the scope of granting OCIs for peoples of Indian origin. That is, OCIs means overseas citizenship of India. That is, overseas citizenship was granted with a greater scope for these peoples of Indian origin. That means that it was peoples of Indian origin of all countries were provide overseas citizenship of India, and that is except Pakistan and Bangladesh. That is what the Citizenship Act was amended. What is provided in the Citizenship Act Amendment 2005. So you have to note the point. Citizenship Act Citizenship Act of 1955 was amended in 2005, and in that time it expanded the scope of this grant of overseas citizens of Indian citizenship of India to all peoples of Indian origin, to all countries. Peoples of Indian origin to all countries except Pakistan and Bangladesh. അതായത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് 2005 അമെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ
peoples of Indian origin of specified countries ആദ്യം പറഞ്ഞു എക്സെപ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഈ 2005 അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഈ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഓൾ കൺട്രീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എക്സെപ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു 16 സ്പെസിഫൈഡ് കൺട്രീസിനാണ് 2003 അമെന്റ്മെന്റ് പ്രകാരം കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 2005 അമെന്റ്മെന്റ് പ്രകാരം എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഉള്ള പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻസിന് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അവിടെ പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസിലുമാണ് കൺട്രീസിലുള്ള പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനാണ് OCI ഗ്രാന്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ഓർത്തു വയ്ക്കാം. അടുത്തത്, again this act was amended on 2015 and is modified the provisions pertaining to the OCI in the Principal Act. അപ്പൊ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് 2015 പിന്നെ അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവിടെ ഈ പറയുന്ന OCIക്ക് ചില പ്രൊവിഷൻസ് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് മോഡിഫൈ ചെയ്തു. മോഡിഫൈ ദ പ്രൊവിഷൻസ് പെർട്ടൈനിങ് ടു OCI. പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്ടിൽ പറയുന്ന OCIയുടെ പ്രൊവിഷൻസ് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് 2015 സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ന്യൂ സ്കീം കോൾഡ് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കാർഡ് ഹോൾഡർ. എന്താണ് ഒരു ന്യൂ സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതിന് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കാർഡ് ഹോൾഡർ. ഹിയർ according to the Amendment Act of Indian Citizenship Act 1955, according to the amendment of this Indian Citizenship Act 1955 in 2005, it made provisions for overseas citizenship of India, and there the overseas citizenship of India, the provisions were made was to introduce a overseas citizen of Indian card holder. A new scheme was introduced. It is overseas citizens of Indian card holder. That is a new scheme which was introduced as per the amendment of 2015 that modified the OCI, overseas citizenship of India, and provided there is a new scheme, that is overseas citizen of Indian card holder. Overseas citizen of Indian and card holder, that scheme was provided by merging the PIO card scheme and OCI card scheme. That is people of Indian origins card scheme and overseas citizenship of Indian card scheme. And this overseas citizen of Indian card holder, that scheme was introduced by merging the PIO card scheme and OCI card scheme. That is, this PIO card scheme was introduced on August 19, 2002, and OCI card scheme was introduced on December 2, 2005. So that is what is mentioned in Amendment of Citizenship Act 1955, and that act was amended in 2015, and where provisions were provided for modification of OCI, Overseas Citizenship of India, and a new scheme was introduced, that is Overseas Citizen of Indian card holder, and this scheme was introduced by merging the Peoples of Indian card scheme, Peoples of Indian origins card scheme, and OCI card scheme. And this People of Indian origins card scheme was introduced on August 19, 2002, whereas the OCI card scheme was introduced on December 2, 2005. So that is about Amendment of Citizenship Act. So, and all about overseas citizenship. So once more, in 2000, that is while we are considering the overseas citizenship of India, we have to note the committee which recommended for this, and that is in September 2000, the Government of India set up a committee, that is a high-level committee on Indian Diaspora under the chairmanship of L.M. Singhvi, and this committee submitted its report and provided recommendations to amend the Citizenship Act of 1955, and that amendment was to grant dual citizenship to persons of Indian origin belonging to certain specified countries. And accordingly, this amendment, Citizenship Act, was amended in 2003, and thus 2003 it made provisions for acquisition of overseas citizenship of India to all those PIOs, peoples of Indian origins, who are belonging to 16 specified countries other than Pakistan and Bangladesh. And later this act was again amended on 2005, and there it expanded the scope of overseas citizens of India for peoples of Indian origins to all countries except Pakistan and Bangladesh. And again the Citizenship Act was amended on 2015, and it modified the provisions of overseas citizenship of India, and here they introduced a new scheme called Overseas Citizens of Indian Card Holder, and this scheme was
introduced by merging the Peoples of Indian Origins Card Scheme along with the Overseas Citizenship of Indian Card Scheme. And this Peoples of Indian Origin Card Scheme was introduced in August 19, 2002, whereas the Overseas Citizenship of Indian Card Scheme was introduced in December 2005. So you have to note all those points. Articles which are belonging to citizenship, that is Article 5 to 11 deals with Indian citizenship. And so what all factors are provided in these articles? That is our first one article as per Article 5. Article 5, it mentions or it deals with the citizenship at the commencement of Constitution. So Article 5 deals with citizenship at the commencement of Constitution. Then Article 6, that is rights of the citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Here, citizenship of rights of those citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. That is, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അവരുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 6 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 5 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമൻസ്മെന്റ് സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 5 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 6 എന്താണ് ഒരു ആളുകൾ, അതായത് certain persons who migrate to ഇന്ത്യ ഫ്രം പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ അതിന്റെ റൈറ്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 6 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 7 റൈറ്റ്സ് ടു സിറ്റിസൺ സർട്ടൻ മൈഗ്രേറ്റ്സ് ടു പാകിസ്ഥാൻ. പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. റൈറ്റ്സ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് സർട്ടൻ മൈഗ്രേറ്റ്സ് ടു പാകിസ്ഥാൻ. പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 8 റൈറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൻ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ റിസൈഡിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 8 പറയുന്നത്. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 9 പറഞ്ഞ പീപ്പിൾസ് persons voluntarily acquiring citizenship of foreign state not be citizens. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേഴ്സൺസ് വോളണ്ടറി ആക്ടിങ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സ്വമേധയാ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് എനി കമ്പൽഷൻ ഇഫ് ദേ ആർ അക്വയറിംഗ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് എ ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വിൽ ബി temporarily withdrawn. So that is what mentioned Article 9. Then Article 10, continuance of the rights of citizenship. Article 10 deals the continuance of rights of citizenship, and Article 11, Parliament to regulate the right of citizenship by law. So here Article 11 deals with the power of the Parliament to regulate the rights of citizenship by means of law. So these are discussed in the following articles from Article 5 to 11. So article related to citizenship, that is from 5 to 11, where 5 deals with the citizenship at the commencement of Constitution, and Article 6 rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan, and Article 7 rights of citizenship of certain migrants to Pakistan. 6 ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 7 those migrants to പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 8 റൈറ്റ് ടു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൻ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ റിസൈഡിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 9 persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be Indian citizens. And Article 10, continuance of the rights of citizenship. Article 11 deals with the power of Parliament to regulate the rights of citizenship by means of law. So that is all about citizenship. Today we are discussing about the Citizenship and Citizenship Act, etc. And these are very key points which have to be considered while studying the topic citizenship. And I have given those points which are present in Lakshmikant's Indian Polity. So please note those points and study it. Hope this class was very useful to you. So please subscribe my channel. Keep watching. We shall meet in the next class. Till then, bye from me. Thank you.